Hello guys, welcome to our channel. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு HP கேமிங் லேப்டாப் அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். கேமிங் லேப்டாப்னு ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரியணுங்கிறக்காண்டி அவங்க லோகோவில் பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. லேப்டாப் லுக்கும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்குது. அவங்க லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணி கவர்லேருந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். லேப்டாப் வெளியே எடுத்தாச்சு. நல்லா சுற்றி 4 பக்கம் பார்த்தோம்னா நல்லா கேர்வாக அங்கங்கே கேர்வாக கொடுத்து நல்லா செம்ம லுக்காக இருக்குது லேப்டாப்பு. ரேட் கொஞ்சம் கூட போட்டு எடுத்தாலும் அதுக்குரிய ஒர்த்தில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன போர்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். HDMI போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, USB போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, லேன் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, சி டைப் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. சி டைப் போர்ட் வித் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து மெமரி கார்டு சப்போர்ட்க்கு கார்டு ரீடர் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க நெக்ஸ்ட் சைடு என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் சைடு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா பேக் சைடு நல்ல ஏர் வென்டிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் கீழே மட்டும் இல்லாமல் பேக் சைடும் ஏர் வென்டிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க.
நெக்ஸ்ட் சைடு பார்த்தோம்னா சார்ஜிங் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, 2 யூஎஸ்பி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ஆடியோ ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் ரீட் பண்ணுறதுக்கான இண்டிகேஷன் லைட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம லெனோவா லேப்டாப்பில் வந்து ஃபேனில் ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சோம், 2 ஃபேன் கொடுத்துருந்ததை 1650 கிராஃபிக்ஸ்காண்டி. இதில் ஓப்பன் பண்ணாமையே நம்மளால் 2 ஃபேனை வந்து பார்க்குற மாதிரி நல்லா வென்டிலேஷன் நல்லா ஓப்பனாக தெரிகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு சைடு வென்டிலேஷன் நல்லாயிருக்கும் அட்வான்டேஜ், இன்னொரு சைடு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா டஸ்ட்டு நிறையா உள்ளே போகிறதுக்கு, லேப்டாப்புக்குள்ளே டஸ்ட்டு போகிறதுக்கான நிறையா சான்சஸ் இருக்குது. அதுபோக விண்டோஸ் லோகோ ஸ்டிக்கரும் கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க லேப்டாப் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுவோம். லேப்டாப் நல்லா டிசைன் வந்து நல்லா லுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. டிசைன் நல்லா மானிட்டரு டிஸ்பிளே மட்டும் நல்லா துண்டாக தெரிகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் 180 டிகிரி கிடையாது. நெக்ஸ்ட் லேப்டாப்போட கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா பக்கத்தில் கேமரா ஆன் ஆன இண்டிகேஷனுக்கு ஒரு லைட்டும் மைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. மைக்குக்கு சின்ன பாயிண்ட். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் இது மாதிரி உங்களுக்கு வேறு எதுவும் அன்பாக்ஸ் பண்ணணும்னு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா அதையும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.